Monarkiet har rader I Norge, en tradition som sträcker sig över 1000 år tillbaka. Samtidigt är Norge ett av världens mest stable och anerkända demokratier, för folkets vilja är den görst löven. Men Hvordan kan du systemen, ett basert p arv och ett basert p valg, exister side om side? Av kongen bär en galgens figur, eller har han real makt? Det bär ett teoretisk spörsmål. Det handlar om självkärnan I Norges identitet och politisk system. Men ser p kongefamiljen som ett samlingssymbol för nationen, en kild till stabilitet och kontinuitet I en världen. I stadig ändring. Andre Stillers spörsmål vid om en arvelig position. I det helt tät higher hem I ett modern likestilt samfund. För why verklig forsk Norge, men vi forsk det unik samspelé. Vi klar för why sen krier p Hvordan balansen mellan tradition och folkstyre faktisk fungerar I praxis? Bli med oss enchi vi utforskar Hvordan Norges monarki och demokrati bara som exister, men utfiler varandra. För why forsk det samspelé, men vi se p grundloven av 1814. Grundloven fastställer att Norge är ett inskränket och arvelig monarki. Och det inskränket, kallar här. Det betyder att kongens makt är begränsad av loven och av principet om parlamentarism, som blev infört I 1884. Parlamentarism innebär att regeringen hastigt från flertalet I Stortinget, folkets vald församling. Kongen är formellt sett statsöverhuvud. Han penner Stortinget vart år, leder statsrådet, regeringsmakten för fredag. Och det är han som formellt utnämner statsministern och regeringen. Men I praxis är dishandlingen ceremoniell. Kongen utnämner den statsminister den som har stitt för flertalet I Stortinget. Han godkänner lover som Stortinget har vedat, men han har icke brukt sin rätt till nekt sanction, veto, p över 100 år. Det visar att den reell makten ligger hos de folkevalgte. Kongens roll är därför icke politisk, men symbolsk och samlad. Han representerar Norge I landet och forsvarets värst befall och fungerar som ett nationellt samlingspunkt. I krisetider slickvi s etter terrorangreppin 22. Juli 2011. Kong Harald har själv sagt att hans viktigst uppgift är sti för de världsvärden och vara en konge för hela folket. Uavhängig av politisk ståsted, religion eller bakgrund. Han är en apolitisk aktör som styr över partipolitiken. Det skapar en unik stabilitet. Mens politiker och regeringar skiftat genom valg representerar monarkiet kontinuitet. Det är en levande förbindelse till landets historia. Samtidigt säkrar demokratiet att all lavavand och utavand makt stammar från folket. Systemet fungerar som en maktfördelning där kongen har den ceremoniell och symbolsk rollen. Mens Stortinget och regeringen har den reell politisk makten. Den balansen är nej utvecklat genom historien och idag en grundläggande del av det norska statsapparatet. Spörsmålet är icke längre om monarkiet kan fungera I ett demokrati, men Hvordan vi önskar att det ska utveckla sig I framtiden. Ser vi p kongens roll som en utdater tradition eller som en värdefull stabilisator I en görlig tid? Debatten om monarkiets framtid duckar djävulen upp.
kritiker piker p, het arvelig staatsoverhoed strijder mo grundleggend democratisk principer om likhet. Der ally skal ha mulighet til akne landets highest in beat. Demeanor and president valt av folket eller stortinget vil vert mer. I tread med modern verdier. Tilhängaren derimot framhever kongahusets evne till samly nationen Peters av politisk skillelinjer. De argumenter for en apolitisk monark. En bedre garantist for neutralitet en president, som oft vil ha en partipolitisk bakgrund. Forbereder vi den næst generationen forsk den complex balansen? Diskussionen handler ikke bare om statsform, men om hvilk verdier vi som nation ønsker vi bar med os. Det tradition, kontinuitet og symbolik, eller det rendyrket meritokrati og likhet for alle? Utvikler vi forståelse av statsstyre med ansvar, historiebevissthed og et blik mot fremtiden? Hvis du vil forske mer om hvordan Norges unik styresett påvirker fremtiden din, fortsett vi hold deg informert. Les deg opp i grunnloven field med debatin om statsform, og diskuter med andre. HVA betyr monarkiet for deg? Det en viktig del av din nationale identitet, eller ser du det som en rest for fortiden? Del din tanker, I kommenter felt nedenfor. En gaster deg I samfunnsdebatten, enten det I skolen, I venigjengen eller I politisk organisasjoner. Kunnskap det først steget må vi form det samfunnet du ønsker vi liv. Forandringen starter med at du setter deg I seken, og tar et standpunkt. Din mening teller. Et demokrati. Monarkiet og demokratiet. Norge to sider av samsak, en nation bygget dip history og folkets vilje. Den balansen former landet hver eneste dag. Hvordan vi velger vi forvalter den arven, opp til oss. Takk for at du. SP. Vi ses I next video.